Now that my mother alikuwa naenda job sana kuongea my sister wasifukuzwe shule juu ya karo, principal alikuwa hata hataki kuona my mother juu ni kila siku, wacha wasome kidogo, tunauza kang'ombe, tunagoja pesa ya kahawa, tafadhali goja wasome. So principal akaona huyu ni wa story mingi, atakuwa anaona deputy. So my mother sasa walikuwa naenda anaona Mr. Muraya. Vile December mimi ile barua zinakuja ya kuitwa shule, Mr. Muraya akakuwa transferred, akakuwa promoted from a deputy to a principal. Na akatolewa jobe, akapelekwa shule inaitwa Kiabugi. Siku hizi inaitwa St. Paul's Boys. Sasa vile akasema wewe utaenda shule kwa mwalimu yule anajua already shida yetu. That is how I ended up going to Kiabugi. Siku hizi inaitwa St. Paul's. Na nikasomea huko from form 1 to form 4. Na nataka nishukuru Mungu kwa sababu in our year I'm the only candidate who transitioned to university that year. Vila nilifika pale Kiabugi. Na huyu bishop alikuwa pia my reverend around that time. Vila nilienda Kiabugi nikaanza story ya biashara tena. Juu nilikuwa napenda kupata pesa. Hata nyinyi mnapenda pesa naona hivyo. Kuna mtu hapa hapendi pesa hata nikiangalia sura. Mnapenda pesa sana kwanza hata kuniliko. So kwa sababu nilikuwa hata mimi natamani nipate tu pesa, from 1 nikiwa Kiabugi nikakuwa kobla. Nilikuwa nasonea wanafunzi viatu. So mimi nilikuwa naona kuko karibu kunyesha hivi naanza kufurahi. Lakini si juu ya nyasi ya uwanja itamea, ni juu kitu itamea kwa mfuko yangu. Kwa sababu kukinyesha viatu inaharibika haraka. Kutoka hapo nikaanza story ya kuuza kantini ya shule. Our canteen ilikuwa inauzwa na clubs. Science club wanauza hii mwezi, wanapata pesa ya kurun the club. Next month inakuwa ni drama club. The other time CA. The other time CU. Na sasa tulikuwa tunanunua kama mikate 40 ya club. Na unanunua kastoko yako kidogo, sasa hako ni kako. So mimi nikaingia karibu club zote na ndio nichaguliwe official. Ndio niweza kuuza mkate almost throughout the year. Nikaingia science club nikakuwa chairman. Nikaenda drama club na mnaona hata sikai comedian nikakuwa secretary. Kwa sababu nidhamu yangu haikuwa taratibu sana. Na mimi ni mtu ya CU kwa sababu ni Anglican. Karibu hata niingie CA wanichague kwenye walikuwa hawanijui sana. Na tukaelekea hivyo form 3 and 4. Tukifunga shule nilikuwa naenda Mukireti, Thika. Nauza mtushi. Ya 10 bao bei ya kufunga. Nikiwa form 3 and 4 over holiday, mtumba ya my sister ndio nilikuwa naenda kuuza. So I am here to tell you this, young men, that when you are here at Weithaga Boys, hapa Mungu amekupea karatasi haijaandikwa kitu yeyote. A blank sheet of paper. And you have been given a pen. And you've been told to write whatever you want to become and whatever you want to achieve. That advantage is not with your parents, because majority of them cannot go back to school. So I call upon you, the time you are here at Weithaga is the time to write whatever you want to become in the next very few years. That people know you here as John. In the next few years, you need to be known as John, yule ambaye ni engineer mkubwa katika Kenya Airways. Wewe unajulikana kama Mwangi leo. In the next few years, you need to transform that Mwangi. Watu wakuwe wanasema huyu ni Mwangi, yule mbunge wa Embakasi South. You need to transition your name now, including the name of your parents. Your parents waache kuitwa Mama Jogona. Atakuwa anaitwa Mama Jogona, yule professor University of Nairobi. Wakuwe wanasema yule Mama Peter, yule anakujaga nyumbani na helicopter. I'm not talking about other people. I'm talking about you when I'm looking at you. You have that ability. The second thing to be that, as a young man, there are some things you need to train mapema, which I have seen there is a lot of gain in that. One thing is called responsibility. A man must always be responsible. And to be responsible is to always be in the scene. To be responsible ni ya kwamba wewe venye uko shule, ati munafuga shule, your mother kwenu ni kagema,
ati hawezi tembelea sister yake, ati anaacha mtoto nyumbani. They must always feel they are leaving a man in the home from now kuendelea mbele. Na nikiongea na these parents also, because nimesema I'll be brief. There is something my mother did when I was young. At the age, I think I was in high school, either I was around university ama hapo high school nikimaliza. My elder sister was getting married. Na my father alikuwa ametuaga nikiwa form 1. And I'm the last born. The rest sisters are older than me. So the oldest was getting married. Na wakati ya wedding kufika, my mother akasema, yes, my father have brothers. Lakini my mother akasema, wewe vile mzee ameenda, you are the man of this home. Na niko high school. Tunauza dada yenu, wewe ndiye unaenda kumpeleka pale mbele kama baba yake. Na nikanunuliwa suti ya green. Na suti ya green nikakanyaga nayo sana, nikapeana msichana. Na hiyo kitu ikaanza kunifunza mapema, yakate igathuri andũ aitũ. So even as you bring up these young men, these are not eggs, parents. Hapa hakuna mayai naona hapa. Don't bring them up like they are eggs. Kwanza ukiwa Weithaga, you cannot afford to be an egg, ati kupelekwa hivi. Bring up a man who is hardy. A man unaweza atia nyumba na ng'ombe na umwambie dairy iko wapi, ni yeye ashughulike akiamuka over holiday. Akameiri atware dairy acoke muciĩ, we ni uthire gucera Nairobi. What I'm trying to say, that responsibility builds the strength of these men. Na ukifanya hiyo, be empathetic as a man, not just being so hard. As you lead, because many of you are also future leaders, be a leader who also leads for empathy, with empathy, so that even as you lead your community, you are not just leading the hard way, you're also leading to impact the softness of the people, so that you know what people need and you are addressing those needs. Nikienda kumaliza, mimi nimeona mambo mengi ya story ya achievement. Hata nimeandika ka kitabu inaitwa How to Succeed in High School. Niliandika nikiwa university. And I have seen there is all the gain in utilizing your time optimally. A lazy man and a hard-working man, their 24-hour day is always a 24-hour day. It doesn't mean kwa sababu hufanyi kitu, your day becomes elastic, inakuwa mrefu kuliko wengine. It also doesn't mean when you are lazy, your day shrinks. So I have seen it is always important to work hard and to be dedicated in whatever is on the table. Ukiwa Weithaga saa hii, hayo mambo mengine iko, lakini this time ni ya high school. Dedicate hapo. Why? Because gazi ya maisha, hakuna vile ungekuwa Weithaga kama utilize time ya primary school vizuri. So it doesn't matter your ambitions na huko mbele. Saa hii ukiwa hii gazi na unapata stairs, you can't think about stair number 7 when you are in stair number 1. You have to also think about vile utakanyaga stair number 2, 3 and 4. So ile stair huko saa hii ni ya high school. Please make sure you get a grade that you transition you to university. Because utajiondorea stress mingi sana ya kutafuta course, bridging course na hii mambo ingine. Utilize this time to get a grade. Uingie public university or uingie university through public means. So that school fees itakuwa chini. Ukiingia katika tulikuwa tunaita job hiyo wakati yetu. So that safari yako ya ile una aim juu, kwanza ufupishe kwa kuangalia ile iko saa hii. So wewe uko grade 10, your stairs should be now ukienda the next class. So that unaenda na mwendo wa kasi. From B, now B+, from A- you are going to A. Ujikaze kwanza maneno ya elimu saa hii. Lakini pia ukifanya maneno ya elimu, train yourself holistically. You are a future leader. You not know public speaking when you live here. Start holding the mic. Kama huyu Israel ametuibisha hapa, I could tell huyu jamaa anaweza kuwa bishop. Already ameshajua kushika microphone kuongea mbele ya watu. Interpersonal skills. Katika zile muko nazo group kidogo za discussion. You must show yourself as a leader.
right here at Weithaga, so that you continue also to develop yourself, yes, academically, but also in the other skills. National issues nikimaliza nitasema 3. Kwa sababu, being MP for Kiharu, I represent the people of Kenya in the National Assembly. Jambo ya kwanza, mimi nimefanya hesabu, vile tunapeana masomo hapa Kiharu ya shilingi 500 katika day schools. Nimekuja kuona it is possible for Kenya to offer senior secondary school tuition yote na subsidization ya day school ikuwe free. It is possible now, not tomorrow. Na mimi nasema tukatwe CDF yote katika Kenya shilingi milioni 30. Kiharu ikatwe na wale wengine wote. Tuweke bilioni 10 juu ya meza out of the 290 constituencies. Governor asile pesa wanapewa from Nairobi inaitwa equitable share. Pia wao wawekere bilioni 10. From the 420 billion they are getting, 10 billion is very small, wawekere. Serikali kuu nayo waache renovation ya hizi maofisi kubwa kubwa. Wawekere bilioni 10 juu ya meza. 30 billion shillings is enough to make day secondary school free and totally free in the entire Kenya, and subsidize the boarding schools. Wazazi waachwe wakilipa only the boarding element of the school. It is possible. Number 2, katika hiyo mambo ya elimu, nimesoma ya kwamba it has been pronounced in our courts that the government of Kenya vile inafanya maneno ya kuajiri walimu katika internship, koti imesema hiyo haifai, na ni court, our judiciary. And therefore I am calling upon government kuonyesha tunaheshimu sheria. We must allocate money now in the current supplementary that is ongoing to confirm all the JSS, all the 44,000 JSS interns wakuwe confirmed into permanent and pensionable terms without waiting and without delay. Kwa sababu hatuwezi kuwa na mwalimu analipwa shilingi 17,000 ambaye ni graduate. Haifai hiyo maneno na haifai kuruhusiwa. Jambo la 3, nataka niseme vile nimesema hapo awali. Every mid of the month tunapata review ya bei ya mafuta. Na nataka niongee na EPRA na serikali kuu nikiwa hapa Weithaga, tukiwa na wazazi wa Kenya wengi hapa. Mukifanya revision reserves was imported into Kenya before there was instability in Iran and the Middle East. And we know that. So, EPRA musifikiria wa Kenya hawajui, wanajua. And, si munajua? And number 2, nyinyi wenyewe kama serikali, you have come in the open to say that there is no ship that has docked into Kenya carrying fuel products since the instability in Iran. And therefore it is obvious that mafuta ambayo iko Kenya was imported through the prices before there was instability in the Middle East. So we are calling upon you as EPRA and the national government. Do not try Kenyans by purporting to increase fuel prices and blaming it on Iran. You cannot have your cake. You cannot have your cake and eat it. Mafuta ikiteremuka bei wa Kenya huwa inachukua kama miezi 2 mafuta kuteremuka. Vile mambo ya Iran imekuja, it is only 14 days since maneno ya Iran ianze. And within those 14 days, there is no ship imeleta mafuta Kenya. Kumaanisha ile iko Kenya ililetwa na bei ile ya chini. Msijaribu wa Kenya tafadhali. Kwa sababu wa Kenya wanajua. Do not try Kenyans by purporting to increase fuel prices tafadhali. Mafuta inashika economy ya Kenya, manufacturing na kila kitu. It will be wrong for the government to increase mafuta ililetwa awali, wa increase bei wakisema Iran. Ya mwisho kabisa.
democracy in Kenya, one of the tenets of our democracy is for people to have a free voice. That you can come here as far as hautukani mtu, useme mambo yako because uko na uhuru. And there is a thread in Kenya that is extremely worrying, which I call upon all the leaders, tafadhali tuangalie hiyo maneno. That now in Kenya, the government inajaribu kuumiza media houses na njia ya kutolipa wao pending bills ambazo wanadai serikali through advertisements. And the government and the leaders of government are starving our media houses the pending bills because they want them to collapse. They are also starving them of businesses from government, channeling only to where they have interest, so that media houses can collapse. So that after imminent collapse, they then offer buyout bids to buy our media houses. That as we talk today here in Kenya, our 3 main newspapers, 2 of those now main newspapers are now tabloids of this administration because they have been bought through stakes and shares. That Kenyans wake up in the morning kusoma gazeti. Na hiyo gazeti, kati ya zile 3, Kenya inajua gazeti 3. Already bili ni tabloids ya wenye wako katika uongozini. Let us let media to be an instrument of democracy. That out of the 4 major TV stations in Kenya, can you imagine, actually, out of 5 major TV stations in Kenya, that now 2 of them are now voices of propaganda of this administration because they have been bought. And I'm calling upon you, if you want to do a transaction in Kenya, don't bother hiding through a nationality of another country. Just buy what you are buying with your name. Tusikuja kunaambiwa, kuna kampuni hapa inanunuliwa, sijui na mtu wa Uganda, sijui wa Tanzania. Wakenya wanajua sio Mtanzania bwana. Wakenya wanajua ni Mkenya. Na hata wanajua ni Mkenya mgani. So tafadhali, siku hizi hakuna Wakenya wa kuhadaa na story propaganda. Say it as it is. Fox News kama ya US inajulikanaga ni ya Republicans. CNN and Warner Brothers Discovery, people know they support Democrats. Even now in Kenya, if you buy a media house and you are a politician, and especially you are a politician who is sitting already in a country, in a position, sema tu umenunua, hatuna shida hata ukinunua, lakini hata Wakenya wajue wakisoma gazeti ni handwriting yako. Weithaga oye. Kuja young man. What's your name? Hebu apia jina ulipata grade gani? My name is Engineer Peter Njoroge Mburu. I scored an A-plane. Sasa huyu kijana ako hapa shule kama mwalimu kabla anagoja kwenda university. Na kwa sababu baba yake wanaishi Kiadutu kama my father. Sasa story ya university mpaka ukuwe engineer. Now you choose a course around technology. Hapo ndio utatajirika zaidi. Najua unataka pesa hata wewe. Choose a course around technology. Kwa sababu najua kuna countless opportunities in Kenya and in the world. Na story ya school fees yako tagu uingie university mpaka kumaliza, hiyo ni dede Nyoro atalipa. Sawa. So Richard, kuja tafadhali. Na ukuja na hiyo kitu kingine ni kwa nini nimekuambia. President wa shule kuja, president wa Weithaga. So huyo kijana kwa sababu amefanya tusikie proud. Hata mimi naenda nikisema mnajua Weithaga iko Kiharu bwana. So huyu kijana uchukue namba ya huyu. Siku unaingia university, school fees itakupata huko. Wewe ndiye utaenda, itakuwa imeenda mbele yako. Na kwa sababu
in terms of jurisdiction, sio wa Kiharu, hiyo hatutatumia CDF ya Kiharu, hiyo tutalipa vile tunafaa kulipa. Sawa sawa. Second thing, huyu president, unajua hamkuragi chapo. Goja. Zile chapo nimesema, si tunapeana day schools peke yake. Si ndio? Na kwa sababu inahitaji mipango mingi sana kuprepare, mimi sipendi kuannounce vitu bila mwelekeo vizuri. Sawa sawa. Napenda nikiannounce kitu nimefanya hesabu na imeingiana. Na kwa sababu kulipisha kwenye hamkuli chapo, kesho president atapanga kama vile mtaagree mtafanya na yeye. Kamkate kanini ile mtapanga, hii ni yenu. Boys, hii ni 100,000. Sawa. Pita pale kwa mwalimu kwa sababu hatutaki kusikia imepotea. Pita kwa mwalimu, naona ako na jacket anaweza weka hapa. Sawa, kama ataweka ni sawa. Sawa. Ati ape mwalimu gani anaweke? Wacha ape principal. Amefanya bidii. Na by the way nimekuja hapa kwa sababu ya huyu Munene. Munene, huyu lab technician wenu ni rafiki yangu. Ndiye aliniita hapa. Ndio principal alitumia kuniita. Na mwalimu kwa sababu maneno ya vitabu na nini tutashughulikia. So hiyo pesa isinunue vitabu. Na hiyo pesa isiende kwa dormitory. Na hiyo pesa isiende kwa whiteboard. Hiyo pesa yote iende kwa tubo. na kwa sababu mwalimu pia Mr. Muigai, Mr. Gakuo, tafadhali simama. Huyu mwalimu amefanya bidii sana. Sana. Yani hii shule mpaka at 140 something wanaenda university. Na unajua day school zetu huwa the best improved teacher na number 1 per award tunawapelekaga Dubai as a motivation. So mimi nimesema hii story iko Dubai ikiisha kwa sababu tuna prepare kupeleka wale wa day schools. Ningetaka waende na wa Weithaga pia ndio waonyeshe 140 something. So sawa. So tumekubaliana ati nini mnasema nini? Sawa. Hebu mwalimu wa hesabu kuja. Aya, tumpigie makofi. Ati nimesikia mahesabu hapa ni mteremko. Weithaga wewe. Mtanikubalia kwa sababu tuende taratibu sio. Walimu wa day schools, the best teacher per subject huwa tunawapeleka Mombasa kuogelea. Sawa sawa. Na kwa sababu mwalimu wetu wa math nimeona amejitahidi. Hata sitauliza kama alikuwa best ama best improved. Wale wengine wakienda Mombasa pia yeye ataingia Kenya Airways, aende Mombasa, ajiogelee vizuri, mahesabu ni mteremko. Asante sana. Lakini mwalimu hapa, principal wetu, mwalimu rudi tu kidogo tumalize. Lakini principal wetu, then kama ni hii April vita itakuwa imeisha ama ni August, najua ako na passport. Nikiangalia mwalimu wako na passport. So ataingia hapa, aende JKIA, aingie ndege aende Dubai, aende desert safari, aende downtown Dubai, aende Abu Dhabi, aende cruise dinner, kwa sababu amefanya kazi mzuri hapa Weithaga. Asanteni sana na Mungu awabariki.
Thank you very much. Tumpigie mheshimiwa makofi mazuri sana. Asante sana mheshimiwa. Makofi kwake, makofi mazuri. Asante sana. Thank you very much. Asante. Ametupeleka vizuri na mpaka mahali ambapo tumefika. Asante. Haya, tutulie sasa. Thank you. Ili tuweze kuendelea na ratiba yetu ambayo imesalia.